లంగ్ రీహాబిలిటేషన్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? So lung rehabilitation is very much needed for for post surgery in the pre-operative manner, or anything in the pneumonitis or influenza or any other cases. Based from the day one of the surgery, any surgery you can take, like cardiac rehabilitation Okay. or any other rehabilitation. For any other surgeries, if you take, whether if you are landing up with the knee surgeries or the back surgeries also, lungs are the one which are first going to affect, because these are the one which are the very prominent to take care of any infect with any single infection and all. So we have to take care of all these precautions. And as I'm talking about the lung, it is like we have two lobes in the lungs, right? So one is right lung and the one is left lung. So Okay. in the right lung we have three lobes. In three lobes we have to just check with the, we have some techniques to check that one, like percussion techniques and tapping techniques and all. So with these techniques we will just check that where the sputum అంటే తమ్మెడ ఎక్కడైతే ఇరుక్కునిందో అదంతా we just check, and we just go on with the techniques what we are doing and all. And we may just make that when the from the day one of the surgery till he is getting discharged, and even after the post discharge of the patient also, we are taking care of the lung rehabilitation. Okay. So that this is most important thing which may land, the patient may land into trouble. At Okay. one or the other point the patient may land into trouble. Even if the recovery side is good, if the cardiac function is also good, the lung functioning will not be good. If the knee functioning is good, the lung functioning will not be good. So these are the point where the lung rehabilitation is most important. Breathing exercises is needed in recovery of the patient. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది ఒక్కటే కాదండి లంగ్ రీహాబిలిటేషన్లో ఉండేది. Okay. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్తో పాటు చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట. లైక్ యూ కెన్ సే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్లోనే దే ఆర్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ద ఎక్సర్సైజెస్. Like we can say breathing, basal expansion exercises, segmental breathing exercises, postural drainage, percussions, tappings, and incentive spirometry, PFTs. Ivanni, it comes under the different varieties of the breathing exercises. Okay. So we have to just teach the patient in what phase he has to teach. In the day one, if he is in the day one, like okala surgery ayina tarvata oka day one lo unnaru, so then we have to teach the patient just the normal nasal breathing exercises, anulom vilulom we can say in the normal Telugu thing, and nadi shuddha pranayamamu we can call it as in the normal language. So avi kuda manam idi chesukovachu. సో Okay. దీనిలో డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి అన్నమాట. Ma'am, what is postural drainage? Postural drainage is the thing where we focus on the position of the patient, where Okay. there are 6 positions in this. It's like supine lying, prone lying, side lateral, left lateral, and apical. So as I told you in the beginning of this talk, so they are the 3 lobes in the right lung and there are the 2 lobes in the left lung. సో ఒక్కొక్క లోబ్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అవుట్వేజ్ ఉంటుంది. అవుట్వేజ్లో మనం ఏం చేయాలంటే, అది సుపైన్ లైన్లో పడుకున్నప్పుడు ఒకలాంటి అవుట్వేజ్లో వీ కెన్ డ్రైన్ అవుట్ ద అప్పర్ లోబ్, అండ్ ద ప్రోన్ లైన్లో పడుకున్నప్పుడు వీ కెన్ డ్రైన్ అవుట్ ద లోయర్ లోబ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద పోస్టల్ డ్రైనేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ హియర్. After the postural drainage, everything we have to go with the chest physiotherapy. Chest physiotherapy is dealing with the clapping techniques, the percussion techniques, and other techniques we have to do, like tappings and all. Both can be given anteriorly. Anteriorly అంటే ముందు భాగం నుంచి కూడా ఇవ్వచ్చు, వెనక భాగం నుంచి కూడా ఇవ్వచ్చు, based on the patient. If he is on ventilator, sometimes the patient కి ventilator attach అయి ఉంటుంది. Some big mask will be attached, like called CPAPs, BiPAPs and all. So వాటిని చూసుకొని, and if he or she is there, if she is there, we basically prefer for back chest physiotherapy. If he is there, then we can just go. And based on the lung which the secretions are involved, this we can go ahead with the X-ray findings, with the CT chest findings and all. So based on that we can go even the lateral side lying లో పడుకోబెట్టి కూడా చెస్ట్ ఫిజియో ఇవ్వడము. లంగ్ స్క్వీజ్ టెక్నిక్స్ కూడా అనేది ఒకటి కూడా టెక్నిక్ ఉంది. దాన్ని బట్టి కూడా మనము ఆ సెక్రీషన్స్ని బయట తీయడం. మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ద లంగ్ షుడ్ బి స్క్వీజ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెక్రీషన్స్. ఏ విధంగా అది రికవరీలో భాగం అవుతుంది మ్యామ్? యాక్చువల్గా రికవరీలో భాగం అనేది ఇది అండి. యాక్చువల్గా మీకు లంగ్ అనేది రికవరీ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ టు టో, ఓకే, you're not recovered fully. If the lung is not, because even when you want to get up and go, ఓకే, if you're having the lung capacities are not good, you will gasp. ఓకే, ఆయాసం అనేది వస్తుంది. ఆయాసం సో ఆయాసం అనేది మంచిది కాదు. ఈవెన్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఆయాసం వస్తుంది.
సో అది మంచిది కాదు. సో వెన్ యువర్ లంగ్స్ ఆర్ గుడ్ యూ విల్ బీ ఆల్ స్టేబుల్ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఆయాసం అనేది ఉండదు. సో ఆల్ దిస్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ లంగ్ కెపాసిటీస్. ఐఆర్వి వాల్యూమ్స్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఒక స్పైరోమెట్రీ అనేది డివైస్ ఉంటుంది. ఆ డివైస్లో మనం 3 వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ 600 cc నుంచి 1200 cc వరకు. ఆ ఏ లెవెల్ నుంచి ఆ లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నాము. దే ఆర్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్పైరోమెట్రీస్ కూడా ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద పేషెంట్ కండిషన్ వీ జస్ట్ చేంజ్ ద థింగ్. అండ్ వై వీ ఓంట్ గివ్ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్యూమ్స్, వై ఓన్లీ మీరు డౌట్ రావచ్చు ఎప్పుడు చూస్తున్నా పేషెంట్ లోపటికే తీసుకుంటుంటారు ఏంటి బయటికి కుదరేంటి అనేసి. సో అది ఎందుకు అంటే ఐఆర్వి ఇన్స్పిరేటరీ వాల్యూమ్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ పేషెంట్ టు డెవలప్ ద లంగ్ కెపాసిటీస్ అండ్ ద లంగ్ వాల్యూమ్స్. ద లంగ్ వాల్యూమ్ అనేది మనకు ఇంక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద హయ్యర్ సైడ్ then only the expiratory volume will automatically come into the flow. That will fall into its place. But when you are gasping and we are not able to talk and all, what is the point in improving your expiratory volume? First you need to improve your inspiratory volumes. Okay, so that's how we give only we focus on the inspirations. లంగ్కి ఇన్హేల్ దానిలోనే ఎక్కువ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ఎందుకు అంటే మనము ఇన్హేల్ ఎట్లాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ అవర్ బాడీ మెకానిజం ఇస్ దట్ ఇట్ విల్ ఎక్స్పెల్ అవుట్. డెఫినెట్గా ఎక్స్పెలేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎక్స్పెలేషన్ కూడా యూ కెన్ సీ సమ్ పేషెంట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ కండిషన్ టు ఎక్స్పెల్ అవుట్ ఆల్సో, బట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ రేర్ కండిషన్స్. బట్ when you take something in, that definitely has to come out either through the nose or through the mouth. We teach in a different form of breathing techniques that I can go into detail, but there is no specific time for it now. So there are different breathing techniques, especially if I can talk, there are 3 main techniques we focus on. That is basal expansion, segmental and the ligament, this one. So coming to that, we focus on each lobe again. There are different lobes. So based on that lobe, what lung we are concentrating and what lobe we are concentrating, we focus on that and we concentrate and we try to expand it. రైట్ లంగ్ కి లెఫ్ట్ లంగ్ కి డిఫరెంట్ ఉంటుందా లేకపోతే సేమ్ ఉంటుందండి, బట్ వీ నీడ్ టు చెక్ విత్ అన్ ఎక్స్రే. ఎక్స్రే ఇస్ అ బేసిక్ ఫైండింగ్ వాట్ వీ గో. ఇంకా లేదు దాంట్లో కూడా అర్థం కావట్లేదు అంటే సిటీ చెస్ట్ ఉంది, సిటీ ఎంఆర్ఐస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ గో విత్ దాట్ ఆల్సో, బట్ చెస్ట్ ఎక్స్రే ఇస్ అ ఫైండింగ్. మార్నింగ్ ఐసీయూస్లో యాజ్ ఐ వర్క్ ఫర్ ఐసీయూస్ అండ్ ఆల్, సో మార్నింగ్ ఐ గెట్ అన్ చెస్ట్ ఎక్స్రే. So based on that I can find, and based on my palpatory techniques, physiotherapy anedi inka why it is playing a major role in lung rehabilitation is we have the percussion techniques which we palpate even though we don't have an x-ray, because some patients will not be affordable. So we just go with our palpatory techniques where we have a stethoscope to use it, and we have some percussion techniques to where we find that which lobe is having with the secretions, and we have some nodal techniques and all. So that we can with that we can find the which lobe is into effect and all. ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేషన్లో పేషెంట్ రికవరీ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? చూడండి, నేను ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడింది ఇన్స్పిరేషన్ గురించే, మీరు ఎందుకు అని అనుకుని ఉంటారు కూడా. ఇన్స్పిరేషన్ ఓన్లీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సమ్ పల్మనాలజిస్ట్ విల్ సే దట్ వై యు ఆర్ నాట్ టీచింగ్ పేషెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్పిరేషన్. Yes, I will teach only the inspiration for some extent of the view when my lungs are not, the patient lungs are not improved to the certain extent. We have to only teach the inspiratory techniques because the alveola అనేది చిన్న చిన్న కణాలు ఉంటాయి అన్నమాట, రక్త కణాలు. So which are the balloon size shapes and all. So if I am teaching them inspiration along with the expiration, those will go and burst out. So that is not good technique anmata. So first we need to improve the inspiratory volumes in the patient. We know whatever patient, whatever surgery you can take, whether it's a cardiac surgery, it's a heart surgery, or it's a backache or neurotrauma or anything you can take. Lungs are the most important part which has to be recovered. If they are not recovered, you can say there is no recovery of the patient at all. So definitely if we take the breathe in and we have to expel it out, right? So the forceful expiration will take out all our the energy in the sense the pressure from the lungs and all, the alveolar burst will be there. So that time the sudden collapse, and it may shoot to the brain, and there will be sudden collapse of the patient also. So we don't teach the patient forceful expiration for some period of time. Then later on when the patient is at the recovery side, then we definitely go with inspiratory as well as expiratory techniques. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.